Всем привет! We already learned useful phrases to talk about daily routine. Now it's time to learn how to talk about our hobbies. Let's start with some basic verbs. Я люблю. Я обожаю. И мне нравится. Plus a verb or a noun. Let's have a look at some activities. Готовить. Я люблю готовить. Путешествовать. Please pay attention that in the present tense, the conjugation looks like this. Я путешествую. Ты путешествуешь. Мне нравится путешествовать. Фотографировать. Same thing. Я фотографирую. Ты фотографируешь. Я люблю фотографировать. Читать. Я обожаю читать. If I want to add some more information, my sentence looks like this. Я обожаю читать книги, комиксы or журналы. After читать, we use the accusative case. Я обожаю читать классику. I know it might feel a bit tricky at first. That's actually why I created a Russian grammar course for beginners like you. Think of it as a friendly guide through Russian grammar. We'll explore not only the accusative case, but 10 other essential topics that will help you speak Russian with confidence. The course includes interactive lessons, a vocabulary trainer to help you remember new words, over 90 practical exercises to master each topic. If you'd like to dive deeper into Russian grammar, find the link in the description below. And now, let's continue. The next one is слушать. Я люблю слушать музыку, подкасты, аудиокниги. Again, after слушать, we should use accusative case. The next one is вязать. The conjugation in the present tense is a bit irregular. Я вяжу, ты вяжешь. Мне нравится вязать. The next one is шить. Again, the conjugation in the present tense is not regular. Я шью. Ты шьешь. Я обожаю шить. Смотреть. Я смотрю фильмы, сериалы, YouTube-каналы. And yes, again, after the verb смотреть, we use accusative case. Я смотрю фильмы. Играть. This verb is very important. We can use the preposition в. For example, играть в футбол. В хоккей. So we use играть в with team sports. Or we can say играть в настольные игры. В шахматы. So we use в with games. And
Again, we have to use accusative case. The second one is на гитаре, на pianino. We use the preposition на when we talk about musical instruments. But in this case, we have to use the prepositional. For example, я играю в настольные игры и на гитаре. The next one is коллекционировать. Please pay attention to the conjugation. Я коллекционирую. So what can I collect? Я коллекционирую марки, монеты, открытки. And again, after this verb, we should use accusative case. Я коллекционирую открытки. Рисовать. Я рисую, ты рисуешь. Я люблю рисовать. Танцевать. Here we also should use the «у» suffix. Я танцую. Ты танцуешь. Мне нравится танцевать. Sometimes we want to say that we do or practice an activity. And a lot of people say phrases like «я делаю спорт» or «я делаю йогу», but it's not correct. If you want to say that you practice an activity, use the verb заниматься. It's a reflexive verb, so the conjugation in the present tense looks like this. Я занимаюсь. So what can we do? Я занимаюсь спортом, йогой, садоводством. As you can see, here we use instrumental case. Я занимаюсь спортом и садоводством. And that's it for today. Write in the comments about your hobbies and see you in the next video. Пока!